Welcome to the Spotlight, ladies and gentlemen. My name is Benson, and here we look at socio-political issues in Kenya. In today's video, I want us to look at why the government is frustrating their own people. Orengo once said, revolutions eat their own people. This government, this one, is actually punishing its own people, and it has started. And I don't know whether they are listening or they do stakeholder engagement. How would you make a decision to import maize and we have farmers who are harvesting? It is questionable. And it makes me conclude that these are the cartels that you people have been talking about. And maize farmers are going to suffer. Now they are being convinced that the fertilizer has gone down to 3,500. Remember, the same maize that they've harvested, the fertilizer was 6,000 or even 7,000 by then. So they've harvested. This guy has a point. They've harvested. Why would you import maize again to sabotage them? That is the question. Hiyo mahindi yote unaona, hakuna mtu ananunua mahindi. Alafu tunasikia ati serikali wameota mahindi kutoka ng'ambo, kutoka nje. Na serikali pia wakatuuzia mbolea 6,000. Tukakuja tukakomboa shamba, tukalima. Ndio hii Mungu ametusaidia tukapata mahindi. Hakuna lori, haionekani lori ya kununua mahindi. Na ndio hii nataka kunyesha. Hata sijui nitafanya aje. Hii mahindi ikikaa tu hivi siku 3 ikiwa nje, haki nitachoma. Uongo mbaya. Na nitachoma na nimulike ndio nimuone ya kwamba tumekasirika. Sasa tumengangana, tumelipa, tumefuna. Hakuna lori. Serikali wanaota mahindi kutoka ng'ambo ya GMO, na sisi ndio tunahangaika hapa, hatuna kazi. So chenye tunaenda fanya sai, tunatafuta kazi nyingine. Hata hiyo uwisi ya kuiba masimu kwa Nairobi bia tunaweza fanya. Sipokuwa sasa hatujui hata tutaanza aje. Watu wako na njaa huko Karisa, huko Marsabit. Na sisi ndio tuko hapa tumepanda, hakuna mtu anafuna, hakuna mtu ananunua, hakuna lori inaonekana, ndio mvua ndio kunyesha. Ndio mahindi hakuna mtu ananunua. Alafu mnasema Ruto umetufanyia nini? Na ulituomba kura tukakupea. Why would you imagine that someone, a farmer in Rift Valley, who has worked so hard, a Kalenjin to be precise, has worked so hard, and the president is a Kalenjin, this person could cry the way they sound frustrated. So this thing is not merely about one of our own. When you go to election, when you vote thinking that, oh, let me choose this guy because he's from my tribe, so probably he's going to help me. Na mimi nataka tukubaliane na kitu moja na nyinyi watu hapa Trans Nzoia. Nataka mzalishe mahindi mingi mpaka importers washindwe watauza wapi. Yaani unaniambia mahindi yanatoka huko Argentina inakuja inatangatanga huko inafika hapa, na wewe unashindwa kushindana na hiyo mahindi. Si lazima kuna kitu mbaya. Tutoe mahindi. Argentina ni mbali sana, mwisho wa dunia. Mahindi toka Argentina ifike hapa, na mtu wa mahindi ambaye ameleta aweze kuuza bei chini yako. Si nikusema kuna kitu ambao, kuna story ambao hatuongei.
Hiyo story ndio kwanza nataka tuongee hiyo story. Na hiyo story ni mambo ya mbolea. Hiyo story ni mambo ya mbegu. Mimi sisemi kwamba mtu asiuze mahindi. Saa hii tunapoongea, tukiendelea namna hii, na najua wengi wenu mmeuza mahindi. Kuna wale bado wamekalia mahindi. Acha nikwambie hiyo mahindi wale wamekalia. Shauri yenu. Kuna mtu atapea mbwa. Why would you import maize and we still have maize people harvesting? We've not exhausted the maize. And then unaanza kusema wenye hawajauza watapea mbwa. Those are the careless and reckless statements that we are talking about. Look at Musalia's way of thinking and look at the deputy president's way of thinking. The deputy president's way of thinking is completely the same with the Honorable Mheshimiwa Kuria, who has given farmers an ultimatum. It is not that Mheshimiwa Kuria doesn't understand that the maize must be harvested, be dried to remove the moisture content until they are ready for selling. He is saying within 72 hours sell. So I see an orchestrated political issue of raising money. Moses Kuria and William Ruto and Mythical Lintuli are stakeholders in this thing. If they don't understand what is going on with the farmers, and the farmers are just crying, then something is wrong. Because in any project, when you do something, if you want to import maize, 10 million tons or whatever amount you want to import, and you are telling us that you do not have what we call stakeholder engagement. You did not sit as a government. This is something that should even be approved by the cabinet. So when Moses Kuria comes and starts to bully farmers, wants to import this kind of maize at this time, in trying to pretend that they are saving farmers, these are, in simple terms, a simple language called cartels. That is how maize is brought in, and before you know it, it will be sugar. And actually, that is how sugar started. Sugar started sneaking into the country, and now you see where Mumia Sugar and the rest of the sugar factories are. Before you notice it, it will be another product, probably those tea or something else. So why would you import maize? And we have people who have maize, they've harvested. Give them time. You are saying 72 hours. Give them time to dry their maize and then supply. Instead of buying that maize and take it to where people are dying, Gachagua is out here telling us to contribute and giving us pay bills. And this guy is a billionaire. They got money. They are telling us to change. Ya mwisho, tuko na shida kubwa sana kiangazi. Ningetaka kuchukua nafasi hii kuuliza Wakenya wote pahali walipo, tukianzia with our development partners, the private sector, the county government, individual businessmen, we are making an appeal for you to contribute food and resources so that we can feed Kenyans who are suffering. This Saturday, His Excellency the President will lead the government in an awareness program of appealing for food and resources. He will be in the counties of Turkana and Samburu to distribute food and to make that appeal. And the rest of us will be all over the country making the same appeal. Tuchange na mko na pesa kwa account. Why can't you guys be good enough to think that other people need to eat? Kenyans need money in their pockets. That is what you say. I don't know how long it will take for that Pesa Mfukoni thing to come to reality. But by the end of the day, what I'm trying to say is I never, ever expected to see a Kalenjin, to be precise, crying this way. Waziri wa masuala ya viwanda na biashara, mambo ya amesema ya kwamba kuna mpango ya kuleta mahindi, uagizaji wa mahindi katika mwezi huu. Mimi nataka niseme ya kwamba wizara
ya kilimo na wizara ya viwanda inatakana kujua kwamba hii ni msimu ambao sisi wakulima wa mahindi ndio tunavuna mahindi, na ingekuwa ni heshima sana kwa wakulima wetu kutoleta mahindi kutoka nje hadi serikali ifungue NCPB na ianze kununua mahindi yetu. So this takes me back to that part where people were saying si uchawi ni maombi. So hii maombi, tuendelee kuombeana maombi ya ukweli. If someone is supporting Azimio and they've lost the election and you start mocking them, thinking that this government is going to be a smooth ride, it's not easy and things are yet to be worse. And that's not my wish. My wish is that the government needs to wake up and listen to its own people. Before you make decisions, listen to your own people. Guys, thank you for that. That is the spotlight for today.